Hello dear students, welcome back to physics online session. So we were discussing about the concept of heat. Whatever the quantity of heat I am supplying to that body, that quantity of heat is depends on what are the factors I need to understand. For example, if I take the two different material, so one is copper I will take, another one is plastic I can take, whatever. If I consider the two different materials, for those different material, if I give that same amount of heat, ನಾನು ಎರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ರೀ. ಆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಟೀರಿಯಲ್ಗೆ ಸೊ ಸೇಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಹೀಟನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ದಟ್ ಹೀಟ್ ಟು ದಟ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್, ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆಫ್ ದೋಸ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ರೈಸಿಂಗ್ ಅಪ್. ಎರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಟೀರಿಯಲ್ಗೆ ನಾನು ಸೇಮ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಹೀಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರೀ, ಸೊ ಆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಟೀರಿಯಲ್ನ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ವೆದರ್ ದೀಸ್ ಟು ಮಟೀರಿಯಲ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದಟ್ ಸೇಮ್ ರೈಸ್ ಇನ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್, ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಟೀರಿಯಲ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಸೇಮ್ ಆಗಿ ರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೋ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೋ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, so take this is one copper material and another one is iron I can consider. ಎರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಟೀರಿಯಲ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ರೀ. ಸೊ ಫಾರ್ ದೀಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ I will provide that same amount of heat here. Here also 5 joules I am providing and here also 5 joules of heat I will provide. After providing that same amount of heat at a same time, the rise in temperature of these two body will have same or different I need to find out here. ಇಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ನ ಎರಡು ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ರೀ. ಇಲ್ಲಿ ರೈಸ್ ಆಗೋ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ 20 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿನೂ 20 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಆಗುತ್ತೋ ಬೇರೆ ಆಗುತ್ತೋ, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, its rise in temperature may be 15 degrees Celsius. What it means? So what the thing I need to understand here, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕ್ರಿ, it means that rise in temperature is depends for that of nature of the substances, whatever the heat that body will absorb. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೀಟ್ ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರೀ, ಕಾಪರ್ನು ಹೀಟನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಐರನ್ ಕೂಡ ಏನನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಹೀಟನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಸೊ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಫಾರ್ ಐರನ್ and as well as copper is different, but heat absorb ಮಾಡುವಂತ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಆರ್ ಥರ್ಮಲ್ heat capacity I can consider, or one more term I can need to I need to understand in this topic is that is specific heat capacity. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅದನ್ನ ವಿಶಿಷ್ಟೋಷ್ಣ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So what you mean by heat capacity or thermal capacity, or one more term specific heat capacity I need to understand here. It means that so nature of the substance, whatever the heat absorbing capacity is there, that heat absorbing capacity is different for different material. So I need to understand the term here, specific heat capacity. Specific heat capacity. That specific heat capacity is represented by the symbol S here. ಸೊ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಹೀಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿಯನ್ನು ಯಾವ ಸಿಂಬಾಲ್ ಇಂದ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ರೀ ನಾನು, ಐ ವಿಲ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಬೈ ದ ಸಿಂಬಾಲ್ ಎಸ್ ಹಿಯರ್. ದೆನ್ ವಾಟ್ಸ್ ದ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಹೀಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ? ಏನ್ರಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಹೀಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್, amount of heat required to rise the ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್. ಸೊ ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೀಟ್ ಬೇಕು, ಸೊ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ನ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ರೈಸ್ ದ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಯೂನಿಟ್ ಮಾಸ್. ಸೊ ಫಾರ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್, ಫಾರ್ ಯೂನಿಟ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಯೂನಿಟ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಥ್ರೂ 1 degree Celsius or 1 Kelvin, through 1 degree Celsius we can consider as specific heat capacity. ಇದರ ಅರ್ಥ ನೋಡ್ರಿ. For example, I will take one object here, that object having certain mass here. For example, mass of the object is 1 kg. ಆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿನ ಮಾಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ರೀ, 1 kg ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿನ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ 20 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್. ಈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿನ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ರೀ,
object temperature is 20 degree Celsius here. Object in a temperature ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ 20 degree Celsius ಇದೆ. So look at the definition. Amount of heat required to raise the temperature of unit mass of substance here. For particular mass I consider. For unit mass of substance through 1 degree Celsius. ಇದರ ಅರ್ಥ ರೀ ಇಲ್ಲಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ 20 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಇದೆ ರೀ. ಆ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ರೀ 20 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಇದೆ ರೈಟ್. ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಫ್ರಮ್ 20 ಟು 21 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್. ಆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾನು ರೀ 20 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಇದ್ದಂಥ ಟೆಂಪರೇಚರ್ನ 21 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ಗೆ ತೊಗೊಂಬರ್ಬೇಕು. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬೈ 1 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್. 20 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಇದಿದೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 21 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ಗೆ ತೊಗೊಂಬರ್ಬೇಕಾದಾಗ ರೀ how much amount of heat is required. ಸೊ ಆ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿನ ಟೆಂಪರೇಚರ್ 1 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ರೈಸ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಹೀಟನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕ್ರಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಹೀಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಐ ವಿಲ್ ರೀಡ್ ಔಟ್ ಹಿಯರ್. ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ರೈಸ್ ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಥ್ರೂ 1 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿರಿ, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್. ಫಾರ್ ಯೂನಿಟ್ ಮಾಸ್, ಸೊ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಟೆಂಪರೇಚರ್ನ 1 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕ್ರಿ. ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೆಂಪರೇಚರಿಂದ 1 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿನ ಟೆಂಪರೇಚರ್ 20 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋರಿ. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿನ ಟೆಂಪರೇಚರ್ 20 ಇದ್ದದನ್ನು 21 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ನೇ ನಾನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಹೀಟನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕ್ರಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ heat capacity. I will give that mathematical equation for this statement. Look at here, amount of heat. So ಅದನ್ನ dq ಅಂತ ತಗೊಂತೀನಿ. Amount of heat required to raise the temperature of unit mass. It means that whatever the heat capacity is there, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಹೀಟ್ ಅನ್ನು ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂದಮೇಲೆ ಅದು ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ? It depends upon the mass of the body. So dq is directly proportional to mass here. So amount of heat required to raise the temperature of unit mass of substance through 1 degree Celsius. ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನ್ರಿ? dt. So dt ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ? ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್. 21 minus of 20, 1 degree Celsius, like that. So dq is proportional to dt. ಈ ಎರಡನ್ನು equation ನ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿ. dq is proportional to m and it is proportional to dt. ಈ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಾಲಿಟಿ ಸೈನ್ ಅನ್ನ ತೆಗಿತೀನಿ. ನನಗೆ ಇವಾಗ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಪ್ರಪೋರ್ಷನಾಲಿಟಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. dq is equal to s into m into dt. So this constant of proportionality I can call it as specific heat capacity. ಈ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಏನಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ರೀ? ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಹೀಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ರೀ. s is equal to ಏನಂತ ಬರಿಬೋದು? s is equal to dq divided by m into dt. This is the required expression for specific heat capacity. How will you define the concept of specific heat capacity here? Amount of heat required to rise the temperature of unit mass of substance through 1 degree Celsius. So that is about specific heat capacity. If I give mathematical approach, so I got that expression s is equal to dq divided by m into dt here. So where s represents that specific heat capacity, dq represents that amount of heat provided, where m represents that mass of the object whereas dt represents that rise in temperature we can consider. ಹೌದ್ರಿ? So then what is the SI unit for this specific heat capacity? SI unit. ಹೌದು? So dq, so heat in terms of joules ಒಳಗೆ ತಗೊಂತೀವಿ ನಾವು. joules divided by mass in terms of kg, temperature in terms of Kelvin or degree Celsius, ಅಥವಾ ಇದನ್ನ joules per kg per Kelvin. This is the SI unit for specific heat capacity, joules per kg per Kelvin. ಅಥವಾ CGS ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಳಗಡೆ ಯಾವ ಥರ ತಗೊಂತೀರಿ ನಾನು ರೀ? ಸೊ CGS ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಹೀಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ. CGS ಸಿಸ್ಟಮ್ನಲ್ಲಿ ರೀ ನಾನು ಹೀಟನ್ನು ಕ್ಯಾಲೋರಿನಲ್ಲಿ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಕ್ಯಾಲೋರಿ ಪರ್ ಮಾಸನ್ನ ಗ್ರಾಮ್ ಒಳಗಡೆ ರೀ, ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ನ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಅಥವಾ ಕೆಲ್ವಿನ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ತಗೋಬೋದು. ಕ್ಯಾಲೋರಿ ಪರ್ ಗ್ರಾಮ್ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಆರ್, ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಬರಿಬೋದು ರೀ? ಕ್ಯಾಲೋರಿ ಪರ್ ಗ್ರಾಮ್ ಪರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್. ಹೌದು? ಇವಾಗ ರೀ I have to convert that means specific heat from that
CGS ಸಿಸ್ಟಮ್ ಟು SI ಸಿಸ್ಟಮ್, ಅಥವಾ ನಾನು ಹೀಟನ್ನ CGS ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಂದ SI ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಯಾವ ತರ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದ್ರಿ? ಲುಕ್ ಆಟ್ ಹಿಯರ್, 1 ಕ್ಯಾಲೋರಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನನ್ನ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾನ್ರಿ? 1 ಕ್ಯಾಲೋರಿ per gram per degree Celsius. ಹೌದು. So here 1 calorie is equal to how many joules here? So remember here 1 calorie is equal to 4.2 joules. 1 calorie ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು joules ರೀ? 4.2 joules. Directly you can consider 1 calorie is equal to 4.2 joules. ಗ್ರಾಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ತಗೋಬೇಕ್ರಿ? ಸಾರಿ, ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ತಗೊಂಡಿನ್ರಿ, ಸಾರಿ ಹಿಯರ್. ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು kg ರೀ? 10 to the power of minus 3 kg into degree Celsius, or you can consider this one as Kelvin. So ನೀನು CGS ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಲ್ಲಿ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕೆಲ್ವಿನ್ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಡಸಂಟ್ ಮೇಕ್ ಎನಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಲುಕ್ ಆಟ್ ಹಿಯರ್, 10 to the power of minus 3 ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 10 to the power of plus 3, 4.2 into 10 to the power of 3 joules per kg into Kelvin or into degree Celsius. ಅಥವಾ ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಬರಿಬಹುದು? 4200 joules per kg Kelvin or degree Celsius. ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ 1 calorie per gram degree Celsius. ಇದನ್ನ ನಾನು CGS ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಲ್ಲಿ ಇದೆ ರೀ, ಇದನ್ನ ನಾನು SI ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ರೀ. ಸೊ 1 ಕ್ಯಾಲೋರಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಿಲ್ಲ ರೀ? 4.2 ಜೌಲ್ಸ್ ರೀ. ಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನ ಕೆಜಿ ಒಳಗೆ ಯಾವ ತರ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? 10 to the power of minus 3. ಈ 10 to the power of minus 3 ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 10 to the power of 3 ಆಯ್ತು. 1 ಕ್ಯಾಲೋರಿ per gram, so per degree Celsius it is equal to 4200 joules per kg per degree Celsius or per Kelvin you can consider. So this is the way to convert that one form of system to a other form we can consider. So hope you understand about that. So specific heat capacity here. So what is that specific heat capacity here? Amount of heat required to rise the temperature of unit mass of substance through 1 degree Celsius. So that we can call it as